Joseph Amuti, Joseph Willis Amuti, son of Solomon Owango. I was born in 1928, 1st August. This year in August 1st I clocked 90. And now you have come on my birthday. You should start singing. I was born 28, but I started my education in 1940 up to 46 in Maseno Secondary. At 47 January, I joined the railway as a station master trainee. I was there at the railway for that was 47 up to 60. I think it was 60. When I retired and joined Muhoroni Sugar Factory as their chief timekeeper. I was there for another 55, how many? It's about 5 years. Then I retired again. Now I came back home and I was just relaxing. But I'm getting my pension of the railway work up to now. So when the month ends, I go to the Kenya Commercial Bank and I collect whatever little there is there for me. So I'm grateful to God for both keeping me healthy and all the way I've gone through my education and my work up to now, and also managed to educate all my children. I had 3 wives and how many children? 14 sons and 7 daughters. I managed to educate all of them, and I have no regrets. Though some have died, about 3, but the rest are there. And I thank them, they are also looking after me. Even my grandchildren, some are working in America. They are looking after me well. I'm very grateful. Name the first wife, the second wife, the third wife. Yes. Say their names and when you married them. Can I remember? Just if you can remember. The first one was called Mary Amuti and was married in 49 January. Second one, Margaret Amuti. I think she's even here. That one there. I can't remember the year. And the third one, Dorcas Amuti. Those 2 are still alive. And they all have their children grown up with their grandchildren. So I'm grateful to God for giving me life and safe stay. You can see for yourself in this hotel where I'm staying, how much is this? Does it cost? Over 12,000 per night. And I've been here 2 nights. I'm sponsored by my daughter who is in America, Gladys Amuti. That's my eldest daughter. It's the one paying for the hotel here. I'm just relaxing here 2 days on my 80th birthday. 90th birthday. Plus her husband Manas. Manas and their children. Manas Ginyithinde. My daughter is called Gladys. The husband is Manasseh with their children. They are all participating in my stay here. And I'm very grateful to them. I'm very grateful to them. Oh, my father was first clerk in Marino Railway. And from there, he was forest officer, Kodera, forest supervisor. From there, I became chief of Kasipur location. After the time he died, he was chief. My father was called Chief Solomon Owango, and my mother was called Okoth Owango. Sarah Okoth Owango.
Your mother was from where? But Mama my mother was from Kanyakwar in Kisumu, just near Kaloleni there. The people are saying there. They are MPs. Someone who is covering that area of Kisumu up to Kajulu, that area. At present, they are MPs. I can't remember the I forgot the name. Yeah. And yeah. Your father was from where? Your father, where is your original home? Well, Your father. They were from South Nyanza. I call that's called Sino Kagola. Sino Kagola in Kasipul location. That's they settled in Kisumu, which was my grandfather's mother-in-law was from Ahero, Kano. So my mother, the mother of my grandfather went back to her home when her husband died. So my father was born born there, and I was born there. We are all, father was born there, so we just came this way later to South Nyanza from Ahero to near Njiko Secondary School. Yes, my father Solomon had 6 wives, and we were I don't know how many brothers. Let me see. About 17 brothers. 21. And 13 sisters. We were 30 people, a whole team. And your mother was which number one? My mother was number 2 out of the 6 wives. And what was her work? What was she doing at her hair? Not young, her name. Her name was Sarah Okoth, and she was not doing any work, just domestic, and also digging, plowing their shamba. She was not doing any work. In 1940, I stayed with the father of the Honorable Raila. Before my Raila was born, 40. He was from Makerere with my uncle late District Commissioner Peter Oranga. Now, when I stayed with him, 40, 41, 42, staying with him when Raila's mother was married, and his elder brother Oburu was born in 43. By that time, now I was in Maseno Secondary, and during that time there was no day scholar, so I had to stay in the boarding. I had to leave staying with his father and go and stay in the boarding because there was no day scholar. It's not allowed during our time. So I stayed there and finished my schooling in 46. 47 January 31st, I joined the railway as station master trainee. And I was there for about 20 years. So when Kenya got independence, by that time I was station master in charge at railways at the river. I was transferred to Nairobi and took over from my European, who was the wagon controller Nairobi. All the wagons in Nairobi yard were under his office, with Asians under me and Africans. And I was given a home in Riverside Drive, Kileleshwa. A home, not a house. I staying in a gorofa, sleeping up, my people sleeping down, and some were, my employees had their own buildings, and I had a gate there with someone standing there. So if you come there, he'll ask you, nani unakwenda wapi? Unataka nani? Paid by the railways. I stayed well, I'm not complaining. I stayed well. From there, okay. What are your favorite food? Yeah. Kakiero rwakori gi chiemo miero. Chiemo miero gi kakiero rwakori.
I like decent meals, and I like to dress well, and just eat Specifically, what do you like to do? Not overeat, just eat a little. Yeah. What is your favorite food? Ere chiemo mihero ahinya to gi kaka ihero rwakori wach aina lewni mirwakogo. Ugali, managu, chak. Yeah. I like eggs, a bit of fish, and I like to put on a tie. Before tying, I don't leave my home because I'm not dressed. And suits. I can't leave my home without a tie. To suit. And normally in different suits. Yesterday I put on another blue suit. It's there in the cupboard, and today I put on this different from the one I put on yesterday, just when I was in this hotel. And my daughter in America, take called Gladys' eldest daughter, with her family. They have taken the charge of my stay here. They want me to relax here 2 days at the rate of about 12,500. 2 days, because I made my birthday of 90th birthday. Because I was born in 1928, 1st August. So 1st August this month I was 90. So that's why I'm now relaxing here. What challenges, Mr. Kade, in your life? Challenges in life? Can you say any? Well, I would say I've gone through some challenges during education of my children, because I had how many sons? Children, 14 sons and 7 daughters, and they all went to school with no one below Form 4. That's the school fees. Just imagine, 14 and 7, 21 people. I paid fees until I along cracker. I had to patch my long trouser. At one stage, that my second wife, that one sitting there, she had to buy me a trouser from her business. I'm not lying. Because the school fees was heavy, very heavy. And people said you gave birth to a lot of kids. What will they eat? You know what you And people are challenging me that you have got too many children. How will you look after them? But I managed to feed them, educate them all, and now I'm enjoying the privilege. I'm staying in this hotel. I'm not paying my children. Some in America, the daughters and some grandchildren are footing the bill. They even want me to stay longer, but I want to stay only 2 nights and go back home. What advance? Fees. Okay. Fees. How much fees were you used to pay? Fees. Manichulo. And the salary you were earning. The salary was so low that it was about 4,000 shillings. So to pay fees, I had to do some business. That lady was working, bringing fish from Lake Victoria and selling this way, and then some relatives were also assisting. It was very difficult. I had to pick a long the trouser to get on, and I couldn't buy a new one. I had to put a cracker. But thank God I managed to educate all of them. Though some have died, but there's no one in my home below Form 4. No, out of group of
What else can you do? Can you commit suicide? That is not a solution. You will create more problem for your people once you commit suicide. So it's better to persevere and continue with your problem. And then God will raise you up. I've now forgotten. Now I don't know you can work without money. What advice can you give the young ones? Can they marry 3 wives? What advice can you give them? They are young. But if you ask me my advice, if you are getting married, if you ask me my advice, only 1 wife. If you can't get a good one, it's your problem. You choose your best one, have one, because life is so complicated now that you can't manage more than one. Because they will all have children, and no one will accept that her child does not go to school because there's no money. Mtoto ya ile bibi ingine ndiye anakwenda shule. Hiyo itakuwa vita kubwa, sijaona hiyo vita. You can even eat poison and die. So can you describe Kenya during independence, before independence, and after independence, and now? Can you describe Kenya? I would say before independence, people are more reliable. They can help one another. But now, at this stage, people are now so selfish that even a relative will find it difficult to help you. And angalia tu yake, mfuko yake au bank account yake. So that's what I would say. So this time, you people, gentlemen, you better be very careful now. And marriage should be only 1 wife. Hata kama ni macho moja, hiyo ndio ulipenda, huyo ndio awe. And the children also should have the ones you can look after. 1 or 2, 3, whatever you can afford. Because if you are 10, you may not be able to pay fees. And if they are only girls, what can you say about girls? If you are Kagin Nyiri Kende, what can you say about girls? That's not bad. In fact, I would say the girls love their parents more than boys. The boys look at the place where they are married. The mother-in-law huko ndio wanaangalia kushinda hii mother yake alizaa yeye. The girls are more reliable. That's what I would say without prejudice. Now, ukioa sahi kidwa kendo, does the tribe matter? If you want to marry, kidwa kendo, tribe, does it matter? That tribe does not matter. Only someone unasikizana naye. Tribe does not matter. In my home, I've got girls from Lohia land, from Wayang, all of me. Ile mtu mnasikizana naye ndio unaoa. Sio unapenda kabila, unaoa ile mtu mnasikizana naye. Unaweza keti naye vizuri. In good faith. We are all Kenyans. What is the secret to your long life? What is the secret behind your long life? They want to live that same life. I think the secret is, 1, you should stop drinking. 2, you should look after your health. Eat, not overeat, but eat properly, but reasonable food. Sio kusema sana, sasa unakwenda kulima. My advice to my grandchildren is that they should get the best education they can, and they should pursue job they are interested in. If you like teaching, you pursue teaching. If you like engineering, you pursue that. Then you can do better, because what you like, you can do better than what you are forced to do. Well, lazima usome hii. Hiyo lazima usome hii cannot work. Decide what you want to do and follow it up to its limit. The best education you can, but what you are interested in. After reaching Form 4, you should now look for what you're interested in, whether teaching or what, pursue that, or engineering, or photocopying, or photoing, or journalism. Can be a journalist, like the late Obelodongo.
koro gima rach nyithinda gi nyikwaya en onego som matek, to bang'e onego idhi e course ma in gi interest. Kihero teaching, follow teaching. Kihero digging or something like that, you follow engineering or follow what you are interested in. You can learn it better and do it better than what you are forced to do. Ndio lazima uwe mwalimu. Utakuwa mwalimu, iwe mwalimu kama hiyo ndio unapenda. Kama unapenda, kama upendi kokehero fuoji, do what you like. Kama doctor, idhi thiedhoji. Kata engineer dala ni diher no dag nango nyithindi yawuoti gi nyiri diher ni dag nango advice wan kanyo gidholuo acha gidholuo okay. My advice para mara my nyithinda, my grandchildren, and they should get the best education they can. To kendo bang'e gidhi gima gin gi interest. You can't be forced to become a teacher if you want to be an engineer. Kata idwa be doctor, decide gima idwaro mondo pursue that, lo mano. Peace in the home, kwe dala. Kaka diher ni wadagi, yawuoti diher odagi kwe, mondo yawuoti. Advice wane. Koro wan gine jo dholuo, mondo yawuota, daher jodagi kwe. Kantie wach moro, to bet piny udiscuss. To ok ni ji dhao no kony. We discuss. An nyar Nyakach, to an mama mar ariyo. Nayudo mama maduong', koro ne wan kode. Mama matin maluwa bochako biro, to wasedak maber. Mama maduong' kane wachako dak ka fees tek kaka ne jaduong' wachono, to an na johala ma samora suko wich ayudogo pesa. Nyithindi ariyo miluongo ni Jimmy go winy, an mana hango rwako gi long. Amiyo mama pesa dhi ng'ado material motwang'o negi. To wasebedo kwaherore mok inyal ng'eyo nyithi ng'ani gi nyithi ng'ani. Wachiemo kanyachiel. Kata kancha Nyasaye koro mama maduong', ten chano ma Nyasaye nikech ng'ato ka ng'ato nigi ndalo ne ma Nyasaye chano ni chiemo no dhi godo e polo. Koro kata ka waduwe in late to imbe kia sani. Koro mano to wawene mana Nyasaye, to kata ka nyiche odhi e polo kamano to we nyithindo. Pogo nyithindo manyuolo gi ma ok anyuolo onge tek. Kata kuom konyruok nyithindo konyo wa tek. Kata mama matin wan ok wadhao. Wan kidhi od wadu tichiemo. To ne waloso kendwa. Ne waloso kendwa mondo mi wadag maber. Nikech onge ka ok idwar wadu tidwa tere kanye to mate jaode. Koro an naneno ni kaka an mana aango ketho arus. Naneno ni nyaka gone mama chonga piny nikech ayude jaode mondo wadag gi kwe. Koro mama matin be kobiro to luor nikech onge kaka dang' donj gi weche moko winjore to an ok atim. Koro oluwa line na ma koro wadak maber nyaka koro wabedo wase sani. Luor gima duong' molo gik moko te. To kinde cha ing'e piny ne tek nikech pesa ne tin. To ka ok uriwo paro to ok unyal puonjo nyithindo mana kaka jaduong' awacho ni. To Nyasaye okonyowa nyithindo gi somo te. Koro wan sani kata sa ochopo no wadhi to kwa ywagi nikech nyathi ka nyathi, nyako nigi jaode, wuoyi be nigi jaode. Adwas mwamiyogi ni nyaka gidag achana. Jaodi nyaki here nikech kata muma ndiko ni nyaki her jaodi. Nyaki here. Kata ubed nyara nyako her jaode nikech mane ng'etne. Mane kaka ng'eye. To dagi kwe maonge dhao ber molo gik moko te. Baba nodak kodwa ni kata komiyo nyathi pocket money to luongo nyathi e ot to loro dhot. In min gi okibede. Ok aneno gwang'a nyathi mochwado kuom nyithindo go te. O kata an be kora ti pok ogo kata lemba
nikech en ng'ama multa amba wene kore. Koro luorruok ne mokonyowa ma mondo ji odago kata nyithindo odag mana kama. Mane kaka wasedak. To nyikwaya bende mokwongo nadwa ni gisom maber. Kisomo e foundation marwa chakruok marwa gi nyapo gi nyapuro. Koro gisomo soma to ka Nyasaye oterogi gidhi maber. To dongruok me ot akwa nyikwaya go ni gibed gi kwe utegi. Giwuo gi luor kendo giritre. E kinde monyuol gi eno to sani to tinde piny rach. Ka nyathi nyakwara dwa nyombo to yier nyako mohere monyuom. Koro kata ka en lweny to gini gaga to gidhi to gidak ginyuolo nyithindegi. To nikech onge maber, onge nyako maber, to dichuo be onge maber. En mana lamo Nyasaye mondo giket Nyasaye odgi, nyikwayo ket Nyasaye odgi mondo girit mondegi. Ke jaodi miyango kendo kapod in wuoyi, onego bed maberni. Onego bed maberni. Koro nyikwaya badwa nodag mana kaka nwadak. Kik moro osiek gi dak mopogore gi family wa. Kech kiyudo ka jonyuol ni deni ok dhao, kwaru ok dhao. In to koro dhao no ang'e yudo ka. Nyaki daga to kotamu wang'i ni ok inyal dak. Timiye mathuoli manyo mo. Tikendo molo mirom gi ma osiepni. Nyikwaya adwa nodag kamano. Eka chiemro gini ne ber kaka koro jaduong' neno ber. Kata kaka koro waneno ber. Sani koro kwa biro dak yote manengo ne te. To nyithinda ma koro tim. Koro gin badwa ni nyithindgi chieng' moro timnegi kamano. Nyuol matindi wacho ni family planning ji owe nyuol. Nyithindi ema biro konyi. Ok onego iwe. Nyithindi ema biro konyi. Nyuola nyithindo ma Nyasaye omiyi, kik ipiem gi Nyasaye. Wan gi nyithindo mang'eny to gitiyo te. Donge gitiyo te e ot ka ot. Nyasaye mopuonjonwagi. Kech en momiyowa rieko mar manyo pesa. An amanyo pesa, an ja business, amanyo pesa nyaka Sindo dho nam. Ka waro men akelo Nakuru kae. Mondo mi apuonj nyithindo. Koro mise ose retire. To nyithindo matiyo chiegni 2 kende to oginyal yudo pesa ma gichulo e ot ka ot muda adek. Koro nwakonyore kamano. Omiyo adwa ni nyikwaya bobed mana joma beyo mobidhore. Mung'e Nyasaye. Nyasaye maber maloso ji kendo bidho ng'ato kendo keto kare. Luor kata gin. Anagoni misero kamano. Agoni misero kamano nikech notiyo maber bendo ng'ama ber. Emo miyo wacho ni natwang'o ne long. Nikech ang'e sida ne. Ing'ama miyo nyaka ing'e sida mar jaodi midako. Mise ber. Opuonjo nyithinde, oonge koko gi nyithindo nyaka koro chopo kama koro entie. Daher ni mondo ji ochal kode. Anagoni ero kamano. Iwinja? Awinjo. Agoni ero kamano kuom rito nyithindo maber. Kamano. Ina ang'o mihero chiemo mane mihero chiemo mane mitedo ne kamse? Ang'o ma msehero rwako kaka rwakre? Mise ohero rwako suit gi tie. Orwako suit gi tie. Talot to kinde ni kochama lot gi gimomiyo. Nopuonjo nyithindo nothagore. Sama koro Nyasaye omiye ni nyithindo nigi yuto, ok ochama lot. Ochamo gweno, rech, ring'o ema mise chamo. To sani tindo ohero chak gi tong'. Tong' notame ko Amerika. Kika mise no Amerika no ako chwe kabisa ma ok dendi. Kaito tuo lowe. Chak minyewe duka jo. Matindo ohero. Yogurt. To ok ohero gik mochido. Ok odwar chido. Mise ohero gik maler. En kate bag ne yudo ka en gi gik moko te. En gi sandan, en gi wembe, en gi kila kitu. Pat ne be. Kata kodhi ot moro to tinga bag ne no. To gima nang'eyo ni ne wamiye luor gi jaode maduong'. Ma pod wamiye nyaka sani. An pok aneno kodhawo gi ng'ato. Omiyo nagoni misero kamano. To moloyo agone kwara ero kamano nikech kwara ne misungu. Luongo ni misungu jarateng'. Ma kidhi thuru to miyi 5,000. To ring'o bong'iewo ni steak kila 10.
mano babagi to babagi ne ler mang'iyore mekio eka wuok oko notwe taye momiel ni matin ne jaduong' mongwana ahinya ema wuode ne okawo kite Solomon Owango chief koro nying motho kwa ng'eyo to ni chief Solomon mane kaka wada ne gin family ma jokong'ondo family maber kwaro otho ka kaneno ko okelo ng'ama iluongo ni jajuoga ok okelo an arite higni 4 ka monde otho ka tedo ne aloso ne chiemo to wuode ni noluore kowacho ni an adwaro ng'ama dago koro kipenje tini idwa dak gi ng'a ni an adwa dak gi nyanya ka family wa ni luonga ni nyanya ka chemo mewo gi min jopiny nyinga masani kibiro dwara kiloro yugis penja rawinji ti piny adwa dhi ka min jopiny koro kata yudo ng'ama omer to biro keli nyaka dala iluonga ni min jopiny nikech an atedo chiemo ma ng'ata mobiro chamo kendo ka ng'ato ok ochiemo oda to awinjo malit kabisa adwaro ni ng'ato nyaka chiemo to nikech kwara be nopuonja ni wendo inyalo rwako kata Nyasaye to king'iyo jomoko ni morwakore malich emirwako tinyalo riembo Nyasaye e dalani kata e udi koro an min jopiny nikech chiemo aya joma mergo be osiepena maluonga ni min jopiny ere gimochiek an adenyo mama danyo adenyo min bosa denyo koro akoni migiuru chiemo kata modong to ka onge jok madago keta karaye kendo tedo negi chieng' moro ni achama lot nikech tuo manogore kuom en tuo sukari daktari koro ok dwa ni acham ring'o acham ang'oche sukari bi koro aweto nachamo sukari mang'eny arudo chai nahero molo chiemo e ngimana to thagruok joka mata nyiso ni onge ng'ama nyalo aya tichako maber tieko maber mano in nyathi midosi to ka in nyathi ma wuon gi joniani ya grassroots kaluoka to thagruok nyakithagi kani wapuonjo nyithindo nwaneno matek an nakuru ka nalore alore gimoro nikech naneno ni misekoro oseritaya to nyithindo potindo kawuoda maduong' jato to koro nyithindo mamoko gibe ni skul samoro nyithindo ni skul nyithindo abich onge kata kaka konyruok wuok malong'o koro naneno ni nyaka ti matek mondo kata ka nyithinda mamoko motelogo golo na fees to ambe giyudo ka akete moro ema chako loke nakuru ka samoro nalore sa 6 otieno machuna ni alor kama polise nitie korka ikowa kuma nadhiye ayuora natero mbuta mapile Egerton University. I forgot something. We are not really more. We are not really. Wacha ngika. Nilisahau kitu. Wacha. Anyalo wacho. And again, my home, my gate, and open 24 hours. I have no gate in my home. You are welcome 24 hours. No question. Ile mlango imefungwa, hapana. And no gate. You are safari to America. 24. Yeah. Kaka no di America nyaka White House. Oh, acho now. Kaka ni di America nyaka White House poki wacho.
Nilisahau kusema nilikuwa Amerika nikaketi that state was Boston. Boston. For 5 months niliketi Amerika, nikatembezwa kila pahali na watu ya huko, kila state nilikwenda huko. Niliketi 5 months Amerika. White House. Mpaka White House nilikwenda. Kore ngimana. Na bet piny mayudo ni piny ni wiche dhano. Inyalo kata chamo pesa mang'eny to wiyi okonyi. Tinyalo bet ni okiti to wiyi konyi. Na piem gi jopuonj ne chama lofwe. Dak machiegni gi jopuonj 3,000. Tadwa make sure ni miso dwe an gi pesa di. Ayudo ka samoro an gi 10,000. Edune penyo to ini yudo pesa na. Koro natimo business. Tich masebedo katiyo nyaka sani. Mano to pok aweyo. Sani amanyo tenda kakora ng'ena jadala e school kora a supply kitungu. Koro pod konya nyaka sani. Koro kata nyithindo be miyo ata an gi mara at least ok need dwe ka dwe kwa nyathi pesa. Koro momiyo aneno ni ngima to tek to otek ne ng'ama ofuwo. Ngima tek ne ng'ama ofuwo. Ng'ama riek to ngima ok bed matek. Nikech inyalo timo gimoro amora e pinyni to gino kelo pesa. Koro advice ane yawuotegi. Koro miya anyisou ni kata itiyo tich matin to pesa miyudo matin go pargo gima onego itimgo. Kik ipargo ba. Kik ipargo nyiri mabeyo beyo mochung' e dho ndara. Kuong ilos pesa. Los capital. Nikech pesa miyudo ni dwa neno ohala maloko ni kata ka indiko ng'ato kwali to at least inyalo yudo siling 5,000 e dwe. En be kata chama 5 chama. Nikech mano kiriwo gi misachi to ibiro yudo kaka dak maber e ot yowuota matin. Bed ng'ama wuor e pesa matin miyudo no. To nikech idwa ni mondo iyude kochopo kama koro ibiro bedo gi pesa miyude maber kata chamo to dong. Koro cham gimidwaro. To chako to nyaka ithagri ok ni ring'o rech gweno. Kata ka ng'ama osekendo to yudo dhako makamano tibiro bet maskin nyaka chieng'. Nikech pesa to tin. Misara tin wuoda kata ang'eyo ni misara tin sani. Makiyude to jaodi okethe ting'eni le onge kaka ibiro puonjo nyithindo. Chama 5 tikana 5. To nikech kitiyo kibiro dhi wacho no wadu moro ni yuara school fees to biro wacho ni to dongo ni ti. Mane gima ung'iye molo gik moko ni. Chama 5 tikana 5. Anta neno. To kik ibed gi tich kende. Koro amor kendo agonu erokamano maduong' kuom biro loso kodwa. Akwayi akwani ka Nyasaye oyie to nyathi manyalo mako gima wachone. Chieng' moro nomanyo yugis ne mama ni puonjowa puonj moro to nokonyo. Ero kama. I'm very grateful to God for having given me my children who like me and look after me very well. Because of them, that's why I'm here in this hotel. My pension cannot pay for the lodging here for 2 nights, food and the rest. I'm very, Modi Madala. And also, they're at home. If you come to my home, if you come to my room, you'll think you have gone to in a hotel. Because in my room, there is you have a bathroom, you have toilet, ile ya kuketi juu yake ya sasa, na kila kitu iko hapo, kama nini hata kioo kubwa kwa kufunga tai au kujiangalia. Sorry ya watoto yangu, ninashukuru sana. I'm very grateful to the children wameniwekea kitanda zuri, kiti ya kuketi, hata meza ya kusoma naye, na kiti ya wageni, yote iko kwa bedroom yangu. Nikisaingia jioni usiku na kufunga mlango, sitoke nje, iko choo ndani ya nyumba, ile ya kuketi juu yake, iko bafu uko ndani ya nyumba. Watoto wanafanya hiyo. I'm very grateful to the children.
Wamenifanya sasa niko kwa hoteli. Hata hoteli afadhali inaweza kuwa mbali, kitu inaweza kuwa mbali, lakini huko kila kitu iko ndani ya room yangu huko, hapo huko nyumbani. Asante sana. I thank God and I thank the children. Okay. Gimumi watin. Yeah. Wan gi Nyasaye oritowa. Oh. To nyithindo bomewa nyithindo morito ngimawa. Wadak maber. Mano to nyaka kodi beda ng'ama tin. Momiyo be sani ok unena kati. Sani yo jatuo ma denda oketho. Chon cha atin molo kaka koro ansa. Ani koro denda oketho. Nyithindo ritowa maber. Anago nyithindo erokamano. Nyithindo te ginene dala wano onge nyathi ng'acha, onge nyathi ng'ani. Nyathi mobiro imori ng'eno biro gi chiemo gi kila kitu kata pesa nitie. Karwa nyithindo mawuok e udi adek go. Koro gine magoni gi erokamano Nyasaye mondo gi bende alemo negi alema mondo Nyasaye oritgi kuonde ma gintie. Kata un banyiso ni kibiu wili Nyasaye. They're looking after us very well, but we also did our part. There's no hakuna mtu kwa home yangu ambaye hakwenda shule. The list is from that is the one who had less education. Ala Nyasaye mdo koina itenda kinye kwaya kirago ngiro komando kono looking after me so well up to my last day, because someone should be dying about 70, but if you reach 90, you're the grace of God. Sasa mtu amepewa baksisi. Momi ya nyithindo morita. Kata nyithi mama maduong' orita maber. Kendo gionge sunga. Gin ng'an ka gibiro dala to ging'e ni gin mine ariyo mantie. Ging'iyowa maber. Agoni Nyasaye erokamano mondo ritgi gin bende. Chieng' moro gine nyikwagi. Bende mondo pidhgi. Nikech kitiyo maber e piny ka Nyasaye gwedhi. Kwa Nyasaye mondo gwedhgi, ng'ato ka ng'ato nyaka nyikwaya kamoro amora ma gintiere. To alemo ne. But I'm very grateful to you, all of you, sparing your time and coming here. I'm very grateful. I wish you well. I'm very grateful.